Dabbal education bakka gara chaanaalii keenya nagaan dhuftan ammas irra deebinee yeroo mareessumaan jenna. Chaanaaliin keenya akkuma yaadatamu gosa barnoota baayoloojii kutaa 9-12 barnoota yuunivarsiitii inclusive global trends general biology qabadhee dhufaa jirra. Inclusive already jalqabnee jirra. Barnoota baayoloojii kutaa 11 biochemical molecules kan jedhu ilaalaa turre. So today we are going to see lesson 4. But if you are watching this channel, please like, subscribe. Dabbal education, like, subscribe, share godhuun humna keessa nuuf ta'a. Yaadannoo barreessaa, yaadannoo kannaa jabaadhaan hordofaa jenna. Itti hafuunu lesson 4 talking about lipids from biomolecular molecules. In previous class, you can hear the maal ilaalaa turre kan jedhu carbohydrate ilaalaa turre jechuudha. Carbohydrate kun akkuma organic molecule carbon, hydrogen fi oxygen irraa kan ijaaramu yoo ta'u, it have classified into two simple carbohydrate and complex carbohydrate. Yoo ilaalaa simple warra jennuun monosaccharide, disaccharide and oligosaccharides warra jennuun saniin warri immoo complex jennuun polysaccharides warra jennuun like glycogen, starches, cellulose, chitins, moraines, peptidoglycans, the complex carbohydrates. Today we are going to study lipids. So as you have seen from these pictures, lipids are the fats which we have from animals or from plants. Are divided into two based on room temperatures. Liquid lipids and liquid is called oils, and the solid is called fats. So as you see from this pictures, we get 9 kilocalories per gram of fat that we consume. Gram to korra kilocalorie energy nagar kanna sagala kanna. These all the first ones biochemical molecules what we have get from fats. Kanafu fati hunda chala ka energy du kan fati raaju kilocalories per gram kan fati irra. Kanaf fat is the first one, carbohydrate and carbohydrates respectively. Fat or lipids, carbohydrates and protein raaju or kilocalorie du kan raaju. When we start lipids are chemically diverse class of organic molecules. Diverse class of organic molecules which is grouped together because they are largely non-polars. Lipid kun maali non-polar jechuudha. Non-polars warra jennu yookaan bishaanitti bulbulamu kan danda'an jechuudha. Non-polar jennaan jechuudha. These the major class of lipids are fatty acids, neutral fats, phospholipids that's found in cell membrane keessatti argamu phospholipid, sterols or cholesterols warra jennuun is the major class of lipids warra jennuun jechuudha. Isaan kana ilaallee bira darbaa jechuudha. Lipids have also several functions yookaan faayidaa adda addaa qaba lipidiin. Faayidaan inni qabu keessaa tokko used as energy storage yookaan energy keenya keessa kuufachuudhaaf nu fayyada. It is used as energy storage. Cell membrane structure cell membrane. It is also used as vitamins, which means biochemical helpers for genome. It is used as also as hormones. Akkamaalitti nu fayyada? Akka hormoonitti illee nu fayyada jechuudha. Inni kun akka hormoonitti nu fayyada. Hormoon jechuun akkuma kutaa kudhanitti yaadattan a substance produced in one part of body that have effect on other parts of the body. Yookaan qaama keenya kan biraa irratti bakka biraa deemee kan hojjechuu danda'u jedhan hormoonii jenna. Hormones. So these lipids are a function as store energy or insulate our bodies, make up cell membranes, like all biochemical molecules. Biochemical molecule kan biraammoo faayidaan isaa maali? Elementii maal of keessaa qabu? Carbon, hydrogen fi oxygen of keessaa qabu. Carbon, hydrogen. Oxygens.
So when we see the monomer or building block of lipids, lipid is made from 3 fatty acids plus 1 glycerols. Malirraa bu'uun fatty acid sadii fi glycerol tokkorraa ijaarame jechuudha. Bearing the mind sammuutti qabadha. The monomer or building block of lipid eenyu jedhamee yoo nu gaafatame maal jennee deebisnaa fi 3 fatty acid and 1 glycerols jennee deebisnaa jechuudha. When we see the polymer of lipids, polymer lipid kanaafuu polymer lipid like phospholipids is a polymer of lipids. Like triglycerides, steroids is a polymer of lipids. For examples, steroids, cholesterols, kanneen akka fatty, oily, nuts, loosy, waxes, gaga, and the makeup parts of cell membrane or human jedhamu fakkeenya lipid jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenya lipid jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Another one is lipids are classified into based on their solubility. Lipid bakka meeqatti qonna bakka lamatti qonna. The first one is hydrophobic or head warreen. Head mataan lipid summa jedhama hydrophobic jedhama. It is called water free yookaan not dissolved in waters. Bishaan keessatti hin bulbulamu. Not solvent, not dissolved in water. Do not dissolve in water. Kan jennu summa jennaan hydrophobic. Nikon cell membrane ni jira yaadadha. Partiilee yookaan headii ta'e kan seelii lipidii keessatti argamu keessaa kan bishaanitti bulbulamu summa jedhama hydrophobic. Lipids can not also dissolve in water is called water loving kan jennu sun hydrophilic hydrophilic water loving bishaanitti bulbulamaa jiru. Hydrophilic kan jennu sun kan bishaanitti bulbulamu tail hydrophilic or tail hydrophobic or head kennee adda baasnee ilaalu sani jechuudha. Inni kan biraa we are classifying lipid based on the carbon bonds. Bondi carbon if carbon gidduu jiru ilaaluudhaan lipidii bakka lamatti qoonnee ilaalla. The first one is saturated fatty acid yookaan lipids jennee ilaalla. The second one is unsaturated fatty acids kan jedhamu. Saturated jechuun it is a bond between all the carbons are single bonds. Bonding carbon hunda jidduu jiru maal jedhama single bond. Such lipid is found in or solid at room temperatures. Temperature direct jechuudha. For example, butter is solid at room temperatures. Such kind of lipids also get from mainly from animals that we call animal fats. Animal fats. And also unsaturated fatty acid there is at least one double bond or triple bond between carbon presence. Carbon if carbon gidduu jiru yookaan double bond jira yookaan triple bond at least one yoo xiqqaate tokko jira lama sadii more than hin jira jechuudha. Isa kanaan unsaturated fatty acid yookaan unsaturated lipids warra jennu jechuudha. This is liquid at room temperatures. Temperature rate yeroo mara dhangala'aadha. Temperature rate yeroo mara dhangala'aadha. Faatiin akkanaa kun. It is also mainly plant-based fats. Eessarraa argama sabsiisa plant qofa argamu. Except oily fish like tuna and sardines. Zeeni sardinaa fi tuna dhangala'oodha garuu eenyurraa argama? Animaalirraa argama. Which animals? Fish irraa argama. Kanaafuu akka exceptionitti fudhanna. Erga oily fish hin ta'in unsaturated fatty acid hundinuu eessarraa argama? Plant-based fat warra jennu sana jechuudha. Plant-based fat warra jenneen sana jechuudha. So kanaafuu isa kana akka adda baastaa jechuudha. Except the oily fish, all unsaturated fatty acids, plant-based fats. So it's very important ones. Take as important one. When we see this by pictures, amma asirratti ilaallu kaarbaniin kun hundi isaatu this is double bond, this is also single bond, single bond, this is also single bond, this is single bond, this is single bond. So there is no double bond within a carbon bonds. Bonding carbon if carbon gidduu jiru tokkollee hin jiru jechuudha.
And also structure is high on straight dachu injejel structure in saturated fat acid injejel kenya masmara tokko lama sadi kaychun kagado diman isina gartan kun inni kun maal jedhama glycerols inanti glycerols inanti inni kun immoo tokko lama sadi inni kun immoo maal jedhama fatty acids kanafu fatty acid sadi fi glycerol tokko irraa ijaraman jenne lipids kanafu the structure is also straight dachu baay'ee jajallatu jechu straight da wal qixxaatee jira jechu baay'ee namatti tola jechu. And also when we see unsaturated fatty acids, we have a double bond between a carbon-carbon. There is also another double bond, and also there is another double bond. Double bond ibra kamna chomale dibni. Double bond ibra as jutti kamna chu. Double bond in kun mal is about unsaturated, and also yola telma amino acid tokko kana. Garu straight insa akare usaliti kat jeni jira. Jajalla chu am branch da chu. Straight fatty acid. Due to this reason, these unsaturated fatty acids become liquid in the plant-based fatty origin. So let me see these pictures. I am sorry, we just can't be together. And you jiran bishan together. I am sorry, we just can't be together. If I'm willing to understand. Is it because I am fat? Sababan I'm fatty tea for interrupting dandini. Can you do? It's a hydrophobic party. Hydrophobic insun is a kind of basan. Bishani will dissolve in because it is undissolved in Bishanti problem. The third one is hydrophilic. Is a little damage you can actually problem of damage. So Rakan and Akam breed a kabata up to Kutan. So if you see these lipid structures, there is hydrocarbon chains. That is what we call hydrophilic origin. Hydrocarbon chain is a kind of hydrocarbon chain. Partly a secret corruption. We call carboxylic group. COOH origin. That's soluble in waters. This is glycerols. This is fatty acids. So ester linkage of Kaisakawa, ester bondikawa is between this carbon. So this is saturated fatty acid origin. This is more unsaturated unsaturated because they have a branch. There is a branch or they have cis configuration when we see pictures. This is called hydrocarbons. Hydrocarbons have carbon, hydrogen, and oxygen. It's a long strands of carbon and hydrogen of Kisakawa. Carbon. When we see the polymer of lipids one by one, the first one is triglycerides. Triglyceride it is molecules which have esters formed between one molecule of glyceride and 3 fatty acid molecules. Kanafu molecular fatty glycerol to coffee 3 fatty acid like other lipids. It is a fatty acid molecular fatty acid of Kisakawa. It consists of covalent bond of Kisakawa. It's made by our covalent bonded hydrocarbon chains. Covalent bonded hydrocarbon chains. At the end of this, it's also carboxyl groups. Malgaba hydrocarbon chain carboxyl group which is acidic property can lipid carboxyl group is our original. Chemical formula say originally OCOOH carboxyl group originally. The hydrocarbon chain is nonpolar. The hydrocarbon is nonpolar. The carboxyl group, which is functional group of the fatty acids, and its dissociation in solution to form COH hydrogen released COA plus hydrogen adda dissociate the adda bahajechu. When we come to phospholipids, this phospholipid is structural lipid. It
integral parts of cell membrane. Cell membrane is inside and enclosing the cells. Faayidaan cell membrane maali? Enclosing cells, many cells. Structurally similar to triglyceride. Eenyu wal fakkaata? Triglyceride wal fakkaata. But one fatty acid is replaced by choline groups. Wanni adda isa godhamu fatty acid sadii qabu keessaa tokko maal godha? Choline group kana bakka bu'a jechuudha. Replaced by this choline groups. Choline group kanaan bakka bu'a jechuudha. This choline group has both nitrogen and phosphorus in its structure. So this choline group is called head. Kan jedhamu jechuudha. Head jenna. Head jechuun immoo choline group jechuun immoo water soluble warra jedhamu jechuudha. Warra bishaanitti bulbulamuu danda'u jechuudha. Water soluble parts of lipids. Head jenna jechuudha. Hydrophobic. And also these structures polar hydrophilic head and non-polar hydrophobic tails. Polar hydrophilic head and non-polar hydrophobic tails. Kana jechuun choline group asirraa qaba is hydrophobic or hydrophilic warra jennu jechuudha. Hydrophobic or dissolved in waters katamu jechuudha. This is a formula of or structures of lipids or phospholipids. The choline group is charged or polar and will hydrogen bond with waters. Kanaafuu choline grouping kun warra maal godhu warra hydrogenitti wajji yookaan bishaanitti bulbulamee water loving yookaan bishaanitti jijjiiramuu danda'u hydrophilic or water loving. Sorry. So this is called hydrophilic. Kan jennuun kun immoo parts lipidii keessaa kan phospholipidii keessaa water loving yookaan kan bishaanitti bulbulamuu danda'u. The rest of the molecule is non-polar and insoluble waters. Non-polar yookaan warra bishaanitti bulbulamuu sun maal jenna? Hydrophobic yookaan tails warra jennuun warra immoo bishaanitti bulbulamu sun immoo hydrophilic and water loving kan jennudha jechuudha. Water kun immoo hydrophobic immoo maal jedhama? Water feeling kan jedhamu. It will not hydrogen bond with waters. Garuu warri hydrophilic ta'an kun immoo hydrogen bond eenyu immoo bishaan ijuu danda'a jechuudha. Inni immoo hydrophobic ta'an immoo it's not forming hydrogen bond with waters. This is also the same structure with the previous one, so you are understanding between hydrophilic and hydrophobic ones. Hydrophobic is tails, hydrophilic is heads one, which means hydrophilic is water loving, hydrophobic is water fearing. So this is the bilayer structure of lipid or cell membranes, which have lipid head and lipid tails. Head in eenyu jedhama? Head in immoo hydrophilic kan jennu jechuudha. Head. Tail in immoo hydrophobic. Hydrophilic jechuun water loving kan jennu jechuudha. Bishaanitti it make hydrogen bond with waters. Hydrophilic kan jennu jechuudha. Tails. Hydrophobic immoo tail kan jennu kunaan is water fearing, not soluble with waters or making hydrogen bond with waters. This is phospholipid bilayers. As you see from the pictures or in details, you are watching another video. So the another one is steroids, another polymer of lipids. Steroids or sterols have more complex structures than other lipids. Lipid kan biraa complex structure kan qabu steroid kana jechuudha. Akkuma structure kana asirratti argitan it have more complex structures. Complex structure, very complex. TFK qaba. This cholesterol is important part of cell membrane. Isa keessatti argama. Inni cell membrane keessatti argama. It's one of the important parts of cell membranes. Other steroids are hormones, which is such as sex hormones, testosterone,
estrogens and progesterones, steroids. If you see estrogens, progesterones are steroids. This is structure of testosterone, the hormones what we have now in sex hormone, testosterone, estrogens and progesterones in females. So this is steroids or lipids, as you know. Okay. If you see, let me see, based on our previous lesson, let me study entrance examinations that related with our topics. So, question number 1, kan gaaffilee entrance kan topikiilee nuti hangammaa ilaalle lipids, carbohydrate, even next class protein ilaalla. Amma immoo bishaan fa'aa wal qabatu ilaalle tokko tokkotu gaaffii gaana hojjennaa maaliif isin fayyada jechuun gaaffiilee hojjechuun. Wanta tokko barattee gaaffii yeroo hojjettu baay'ee wanta sana hangamte hubatte kan jedhu hubachuu danda'ama jechuudha. Question number 1 maal jedhee gaaffiin tokkoffaa? Choose a class of organic compound in which steroids are classified. Akka carraatti yommuu sliding kana dura ilaalle waa'ee maal haasaa ture? Waa'ee steroidii haasaa jechuudha. So simple, very simple questions. So this is under the lipids ones. Kanaafuu steroids eenyuutti argama kan jedhu yoo gaaffii si gaafatamu eenyuutti argama? Lipid jalatti argama jechuudha. Okay, good. Question number 2. Which of the following biological molecule known as energy currency of the cells? Biological molecule energy currency. Yeroo sanatti energy yeroo sanatti qaamni seelii keenya barbaadu ka ta'u kan energy currency of the cells. A. Glucose. B. Adenosine triphosphate. C. Sucrose. D. Starch. Please start for 30 seconds or try the question number 2. So the energy currency of the cell jedhee yeroo baay'ee isin barsiisaan ture yoo yaadatte yookaan barsiisaan keessan baay'ee isin barsiisee jira ATP jedhama. Energy currency of the cells is ATP jedhama. Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is the energy currency of the cells. When we come to question number 3, which property of water keeps lake inhabiting organisms from freezing in winter in cold region like Arctic regions? So property bishaanii kamtu akka organismoonni bishaan keessa jiraatan yeroo qorraallee bishaan keessa jiraatan isaan godha kan jedhudha gaaffiin. Which properties of water keeps lake inhabiting organisms from freezing in winter in cold regions like Arctic regions? A. High latent heat of vaporization. B. Height of fusions. C. High surface tension. D. Low density of solid states. So please try these questions also for 30 seconds. Try your best because qormaata biyyoolessaa yeroo qoramtu barsiisaan keessan yookaan waan akka kanatti halarra YouTube irra taa'ee sittiin mucuu qormaata sana. Wantaan ana sittiin barsiisaan dirti si barsiisu gaaffilee adda addaa hojjetu irraa deebista jechuudha. Well, adeebinuu ayyee baga yaaliin keessan bareedaa jedhee na yaadaa deebisa akka argattan abdiin irraa hin qaban. Deebiin maal ta'a? High latent heat of vaporizations. High latent heat of vaporizations. Well, when we come to question number 4, which of the following substance that is used to check the presence of starch in solutions? Fakkeenyaaf nyaata tokko hin beektu nyaata san immoo teestii godhu deemtu nyaanni kun starchii hin qabu jettee teestii godhu deemtu keemikaala itti fayyadamtu maali? A. Sodium chloride. B. Iodine. C. Magnesium. D. Fluorine. Randeevia. Which of the following is the substance that is used to check the presence of starch in solutions? A. Sodium chloride. B. Iodine. C. Magnesium. D. Chlorine. If you say B. Iodine, you got the answers. When we come to question number 1, which of the following polysaccharide has
no structural functions. Polysaccharide yeroo mangadii kana keessaa kan structure hin fayyine kan A glycogens, B chitins, C cellulose, D murines. Murines structurally fayyada, chitin structurally fayyada, cellulose structurally fayyada. Garuu kan storage fayyadu kami glycogens. If you say C, you got the answers. When you come to question number 6, to which group of compound do enzyme belongs? Enzyme in compound kam jalatti argama. A lipoproteins, B fibrous proteins, D globular proteins, D deoxyribonucleic acids. Enzyme in jalatti ramadama protein keessa. Yaalame, I will give you 1 minute. Daqiiqaa tokko isiniif kenna. 1 minute. Okay, enzyme is globular proteins. C. Question number 7. Which are the four most abundant elements in living cells? Element illee asii olitti jiran keessaa baay'inaan kan argaman tokko hanga afurii kan ta'e kamidha? A. Carbon, oxygen, sulfur, phosphorus. B. Carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen. C. Carbon, oxygen, nitrogen, sulfur. D. Carbon, oxygen, sulfur, magnesium. So the answer is B. The covalent carbon, Italian oxygens, hydrogens, nitrogens. Baay'inaan kan qaama keenya keessatti argamu elementoota afuraman kanaa jechuudha. Carbon, oxygen, hydrogen fi nitrogen jechuudha. When we come to question number 8, gaafii saddeettaffaatti yoo dhufnu immoo akka yaalaa jirtan immoo abdii guddaa irraa qaba. Which of the following is an inorganic molecules? Organic fi inorganic illee bakka lamatti ilaallee ture. Which one is inorganic molecules? A. Calcium carbonate, B. Methane, C. C12A22O11, D. C. Carbon 18X36O2. O2. Question is A. Calcium carbonate is inorganic molecules. When we come to question number 9, to which group of organic compound do triglycerides and the wax belongs? Triglyceride fi waxin organic molecule kam jalatti argama? A. Carbohydrates, B. Proteins, C. Lipids, D. Vitamins. D. Vitamins. Deebiin isaanii jalatti argama. C. Lipids. Yoo C. Lipid jettan argattanii jirtu jechuudha. When we come to question number 10, yookaan gaafii 10affaatti yoo dhufnu, which of the following molecules is produced when lipid molecule is hydrolyzed? Yoo lipidii bishaanitti neen yookaan hydrolyze guni molecule kamtu uumamu? Which molecules produced when we hydrolyzing lipids? A. Amino acids and water. B. Amino acid and glucose. C. Fatty acid and glycerols. D. Glucose and glycerols. Who is answer these questions? Gaafii kana eenyutu deebisa? Ofuma keessan yaalaati. Harka ofii baasa deebisa gaafii kana. So glucose lipidii eenyudha jedhama jennee jalqaba referee yoo gallu fatty acid fi glycerol irraa jedhama. So the answer is C. It's very good. Yoo C jettan baay'ee gaariidha argatanii. It's very good. So yeroo hojjennu ketti osoo qormaata biyyaalessatti hojjenne baay'ee nama jaha haala kanaan itti fufna. If you have questions, suggestion, put on comments. Yaada yoo qabaattan comment jedhan akka. Thank you for watching Dabbala Education. Galatooma waan Dabbala Education daawwataniif. Thank you for attending me. If you have questions, suggestion,
putting on the comments. Like, subscribe, double notification godhun dagatina baay'ee isin jala dhawraa bulaa dibana galatoomaa like godha, share godha, hiraka isin godha. Wanta kana murra deeman isin jala jechuudha. Kanaafuu galatoomaa horaa bulaa.